Hello everyone, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா simple traditional makeup look. So அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம காஸ்டியூம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம காஸ்டியூம் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சோ இங்க பாருங்க நான் ஸ்கின்ல எதுவுமே போடல. அலர்ஜி ஸ்கிராச்சஸ் போன்ற 10 வகையான ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபேஸை வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா லோட்டஸோட டீப் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் தான். அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ப்ரைமர். நான் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா லாக்மியோட ஜெல் ப்ரைமர். எங்கெங்கெல்லாம் உங்கள் ஃபேஸில் போர்ஸ் இருக்கோ அங்கே மட்டும் ப்ரைமர் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம போர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து நம்ம ஃபேஸ்க்கு கன்சீலர் அப்ளை பண்ண போகிறோம். நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மேப்ளினோட கன்சீலரை வந்துட்டு டார்க் சர்க்கிள்ஸ்லேயும் அப்புறம் டார்க் ஸ்பாட்ஸில் அப்புறம் டார்க்கர் ஏரியா எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அதெல்லாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு மேப்ளினில் ஃபிட்மியோட ஃபவுண்டேஷன். உங்கள் ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கி நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீழே தொடடா. இப்போ நம்ம ஃபேஸ்க்கு பவுடர் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம். நான் யூஸ் பண்ணுறது மேப்ளினில் ஃபிட்மியோட பவுடர். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கலர் பாரோட ஐ ஷேடோ பேலட். ஸோ என்னோடய பேலட்டில் பார்த்திங்கன்னா டார்க் ஷேட்ஸில் உள்ள கலர்ஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும். ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம ஐலைனர் போடலாம். இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு மை போடலாம். உங்ககிட்ட காஜல் ஸ்டிக் இருந்தால் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட வந்துட்டு ஜெல் ஐலைனர் தான் இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி மேக்கப் ப்ரஷ், தின்னான மேக்கப் ப்ரஷ் எடுத்து அதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மை மாதிரி போடுறேன்.
இல்லையா ஆனா கண்ணுல இருந்து தண்ணி மட்டும் டக்கு டக்குன்னு வந்துருது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மஸ்காரா வந்துட்டு போட போகிறோம். நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மேப்ளினோட ஹைப்பர் கேர்ள் வாட்டர் ப்ரூஃப் மஸ்காரா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஐப்ரோஸ்க்கு வந்துட்டு ஐப்ரோ பென்சில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஐப்ரோ பென்சில் பின்னாடி உள்ள ப்ரஷ் வச்சு உங்கள் ஐப்ரோஸை வந்துட்டு ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. பூ வைக்கிற பொண்ணு கூட புருவத்தை ட்ரிம் பண்ணி சுத்துதுடா. ஒரு மாசம் எல்லா பியூட்டி பார்லயும் மூடிப்பாரு. ஒரிஜினல் பீஸ் எல்லாம் ஓட்ஸ் தெரியும். எனக்கு ஐப்ரோஸ் ரொம்ப டார்க்காக இருந்தால் பிடிக்காது. அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐப்ரோ பென்சில் யூஸ் பண்ணாமல் ஐ ஷேடோவில் இருக்க டார்க்கான ஷேட் எடுத்து என்னோடய ஐப்ரோஸில் இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கான்டர் அண்ட் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வந்துட்டு கலர் பாரோட கான்டர் அண்ட் ஹைலைட்டர் கிட் வச்சுருக்கேன். கான்டர் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம நோஸை ஷார்ப்பாக காமிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம சின் ஏரியாவில் வந்துட்டு கட் கொடுத்து நம்ம ஃபேஸை ஸ்லிம்மாக காமிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் டபுள் சின் இருந்ததுன்னா அங்கேயும் நீங்கள் கட் கொடுத்து நம்மளுக்கு டபுள் சின் வந்துட்டு பார்க்கும் போது தெரியாது. சிவப்பு ரஷ் இப்போ நம்ம ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஹைலைட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஸ்கின்னை ஹெல்த்தியாகவும் ஷைனிங்காகவும் காமிக்கிறதுக்கு தான். எங்கெல்லாம் இது அப்ளை பண்ணணுன்னா நோஸில், சீக் போன்ஸ் மேலே, அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஹெட்டில், சின்லலாம் அப்ளை பண்ணலாம். லிப்ஸ்டிக் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லிப்ஸை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் நிவ்யாவோட லிப் பாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் லிப் லைனரை வச்சு என் லிப்ஸை வந்துட்டு ஷேப் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் லிப்ஸில் வந்துட்டு லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் மேப்ளினோட சென்சிபிள் லிக்விட் மேட் 8th ஷேடை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபேஸ் மேக்கப் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த தாவணிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஹேர் ஸ்டைல் பார்க்கலாம்.
உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட வீடியோவை நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நான் எவ்ரி சாட்டர்டேஸ் வந்துட்டு வீடியோ போடுவேன், மிஸ் பண்ணாதீங்க. பாய்.